फ्युअल आणण्यासाठी आपण इथं आणि इथं प्रेशर डिफरन्शियल, जसं इथं आणि इथं प्रेशर डिफरन्शियल क्रिएट केला, इथं आपल्याला इंजिनचं व्हॅक्यूम होतं, इथं ऍटमॉस्फिअर आहे, ह्या दोन्हीचं प्रेशर डिफरन्शियल होतं आपल्याला, ती आपण युटिलाइज केलं. परंतु इथं आपल्याला प्रेशर डिफरन्शियल तयार करावं लागणार आहे, मग ती तयार करण्यासाठी आपण काय केलं, इथं वेंचुरी बसवली. आता वेंचुरीमध्ये काय झालं, प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी, त्यामुळे प्रेशर एनर्जी कमी कमी होत गेली. आता थ्रोट मध्ये आल्यानंतर द प्रेशर एनर्जी इज गोइंग टू बी मिनिमम, बरोबर, म्हणजे नेगेटिव्ह प्रेशर तयार झालं. इथं नेगेटिव्ह प्रेशर तयार झालं आणि इथं काय आहे, इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे, बरोबर. इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर काय आहे, कारण इथं ऍटमॉस्फिअर ओपन आहे, म्हणजे इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, इथं नेगेटिव्ह प्रेशर, म्हणजे इथं प्रेशर डिफरन्शियल तयार झाला, बरोबर. प्रेशर डिफरन्शियल तयार झाला, पिचकारीनं आपण मागच्या बाजूने आपण त्याला किंवा सिरिंज घेतली तर ते आपण काय करतो, मागणं पुश करतोय. सो वी आर क्रिएटिंग द प्रेशर. तसं इथं आपण प्रेशर डिफरन्शियल इथं आणि इथं नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह मध्ये प्रेशर डिफरन्शियल तयार झालेला आहे. सो व्हॉट विल हॅपन, द फ्लुइड विल फ्लो थ्रू दिस पर्टिक्युलर पाईप अँड आउट थ्रू द जेट. ओके सर, एअर पण येऊ शकतो ना सर वरनं? नाही, इथं एअर येतेच की, एअरमुळेच हे होतंय. हे होतंय कशामुळं, ह्या एअर फ्लो मुळे आता सध्या हे सगळ्या गोष्टी होत आहेत. तिथे एअर फ्लो ऑलरेडी चालूच आहे, एअर फ्लो नसत्या तर ह्या गोष्टी झाल्याच नसत्या. ध्यानात ठेवा, एअर इथं फ्लो होते, ही अशी सरळ 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 येते, ही बघा अशी फ्लो मी दाखवलं इथं, ही अशी एअर फ्लो होते, इथून आतमध्ये आली एअर, बरोबर. इथं उभं दाखवलंय मी, फक्त आडवं दाखवलंय. आता ही वेंचुरी सेक्शन मध्ये एंट्री मारली, इथून झालं तर इथं काय होत झालं, तुमचं क्रॉस सेक्शन एरिया कमी 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 होत गेला. आता कमी कमी जसं होईल तसं व्हेलॉसिटी वाढत वाढत गेली पाहिजे फ्लोची, कारण आपल्याला मास फ्लो रेट कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे, बरोबर. मास फ्लो रेट कधी कॉन्स्टंट राहील, ज्या वेळेला क्रॉस सेक्शन कमी झालं की तुमचा फ्लो व्हेलॉसिटी वाढली पाहिजे, आणि क्रॉस सेक्शन वाढला की तुमची फ्लो व्हेलॉसिटी कमी झाली पाहिजे, तर मास फ्लो रेट तुमचा कॉन्स्टंट राहणार, बरोबर. मग आपण काय केलं, इथं जायला व्हेलॉसिटी वाढवायची आपल्याला. मग व्हेलॉसिटी कशी वाढेल आणि कशाची व्हेलॉसिटी वाढते, एअरची. सो ऍज द एअर एंटर्स द वेंचुरी इन दिस region from here, what happens to the air? Air velocity needs to increase, but we are not supplying energy from outside. Then it has to make arrangement for that particular energy. So what it is doing, pressure energy is getting converted into velocity, because the basic principle says that energy cannot be created or destroyed, it can be only converted from one form to another. मग इथं काय होईल, इथं होतंय काय, व्हेलॉसिटी वाढवायची आहे, म्हणजे व्हेलॉसिटी पाहिजे, कायनेटिक एनर्जी पाहिजे, परंतु तिथं नाहीये. मग काय झाले, प्रेशर गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, अँड देअरफॉर द व्हेलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. इथं एअर आहेच, पण इथं आपला इथला मास फ्लो रेट आणि इथला मास फ्लो रेट सेम आहे, म्हणजे इथं जेवढी आतमध्ये एअर येते तिथंच इथं जाते. त्या वेळेला एखाद्या पर्टिक्युलर इन्स्टंटला घेतलं तर इथून पण तेवढीच एअर फ्लो झाली पाहिजे जेवढी इथून फ्लो होते, परंतु इथं क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन कमी आहे, म्हणजे व्हेलॉसिटी वाढते. मग इथं व्हेलॉसिटी वाढायची असेल तर त्याला एनर्जी पाहिजे, आणि ती एनर्जी कुठून येते, प्रेशर एनर्जी मधून. सो प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी, and therefore here the pressure whatever has been created is negative. So air is flowing, and due to this particular airflow a negative pressure region is being created over here, या local region ला, throat ला, ज्याला वेंचुरी throat आपण म्हणतोय. So at the throat of the venturi we have created a negative pressure region, correct, and here we have a positive pressure. So there is a pressure differential, आणि त्या pressure differential मुळे आतमध्ये फ्युअल आतमध्ये आली, आणि जसं जसं प्रेशर डिफरन्शियल वाढत जाईल तसं तसं द फ्लो ऑफ द वेलॉसिटी और वेलॉसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्युअल थ्रू द पाईप, थ्रू दिस पर्टिक्युलर पाईप विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. आणि ते जसं वाढेल तसं इन्स्टेड ऑफ अ फ्लो कमिंग आउट लाईक दिस, नळातून जसं पाणी बघा, आपण ज्याचं घर
पाण्याच्या टाकीच्या जवळ आहे त्यानं पाईप ओपन केला की पाणी एकदम असं फवाराच्या स्वरूपात येतं. आणि तीच जर तुम्ही लांब 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 तुमचं घर पाण्याच्या टाकीपासून खूप लांब असेल तर हळूच फ्लो असा साधा फ्लो येतो असं बघा. का? प्रेशर डिफरन्शियल, प्रेशर कमी असतं. पाण्याच्या टाकीच्या जवळ घर असल्यानंतर प्रेशर जास्त असतं. मग काय होतं तुमचं, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ almost a spray. So something like a spray it is going to come out. So what is happening over here? The flow is being converted into droplets. Flow is being converted into droplets. I hope everybody understood. आपल्याला एअर आतमध्ये कशी आणायची आणि फ्युएल आतमध्ये कशी आणायची याच्याबद्दल आपण आतापर्यंत डिस्कस केलं. एनी डाऊट इन दिस? याच्याबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का या दोन्ही गोष्टीबद्दल? एअर कशी आपण आतमध्ये आणली कार्बोरेटरच्या आणि फ्युएल कशी आतमध्ये आणली कार्बोरेटरच्या? एनी डाऊट इन दिस? No, sir. No. Okay. So let us move then. Now we have to prepare the air fuel mixture. So what can be done? So we say that you increase the pressure differential over here so that whatever is going to come out through the jet will be in the form of a spray. तुम्ही प्रेशर डिफरन्शियल एवढं वाढवा इथं आणि इथं एवढं मेंटेन करा की जी फ्युएल इथून येणार, म्हणजे समजा तुम्ही जर आता ती पिचकारी घेतली, रंगाची पिचकारी घेतली आणि असं हळूच दाबलं तर त्या पिचकारीमधून असा फ्लो येईल खाली, बरोबर का? पण तीच पिचकारी तुम्ही अशी केली तर, जोरात अशी दाबली तर सगळं स्प्रे मध्ये असं उडणार. वाय? द प्रेशर इज मोर. Pressure is more. So you increase the pressure difference over from here to here. Whatever the fuel coming will be in the form of a spray. Instead of coming in the form of a flow, it will be coming in the form of a spray. That means the flow will be converted into droplets. Small droplets. Higher the pressure, more will be the spray formation. That is, droplets will become smaller and smaller. So for preparing the mixture, आपण तिसरं पहिलं फंक्शन काय म्हणत होतो? ब्रिंग इन द एअर फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एअर, देन ब्रिंग इन द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फ्युएल, देन ॲटोमायझेशन. सो वी हॅव डन द ॲटोमायझेशन. स्प्रे मध्ये कन्वर्ट करून, फ्लोला स्प्रे मध्ये कन्वर्ट करून आपण काय केलंय? ॲटोमायझेशन केलंय. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड ॲटोमायझेशन, हाऊ इट इज हॅपनिंग. बरोबर बरोबर. आपण बघा काय करतो, झाडाला वगैरे पाणी मारताना आपण काय करतो, पाईप घेतो नळाचे पाणी आणि मग त्या पाईपच्या बाजूला असं थोडंसं आपण त्याचे जे आउटलेट आहे तो असं कमी करतो, त्याला असं बोट लावतो. मग काय होतं, आउटलेट कमी झाल्यानंतर flow rate has to be remain constant. Flow rate has to remain constant. The velocity increases, and since the velocity increases, that flow is being converted into form of a spray. Correct? तुम्ही गाडी धुताना किंवा बघितलं असेल तर आपण त्या फ्लोला स्प्रे मध्ये कन्वर्ट करतो. व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर पुटिंग अ नोझल ओव्हर देअर. वी आर पुटिंग अ नोझल. व्हॉट इज अ नोझल? जस्ट डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शन. डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शन, त्याला आपण जेट असं म्हणतो. मग ती जेट इथं टाकला की काय करतोय आपण, त्याचा फ्लो परत अजून कॉन्स्टंट करतोय, अजून कमी करतोय. त्याच्यामुळे काय होतं, त्याची वेलॉसिटी वाढते आणि वेलॉसिटी वाढवून आपण त्याला स्प्रे मध्ये कन्वर्ट करतोय. सो we converted the flow of the fuel into form of droplets, or in other words we say we have atomized the fuel. So that is the provision made for atomization. म्हणजे ती जेट आहे त्या जेटचं डायमेन्शन ठरवणार आहे, आउटलेट फ्लोचं जे डायमेन्शन आहे, that is going to decide what will be the size of the droplets formed inside the carburetor. I hope everybody understood. Yes, any doubt in this? Now next, there should be some provision for vaporization. आता वेपोरायझेशन व्हायचं असेल तर काय लागतं? कॅन एनीबडी टेल मी? फ्युएलचं हीट पाहिजे. हा, मग आता हीट कुठून देणार आपण ह्याला? ह्याला इथं आपण काय हीटर बसवणार आहे? काय करणार आपण? इंजिन मधलं हीट देणार. इंजिन मधून हीट देणार. अजून एनी अदर व्यू? एनीबडी हॅविंग एनी अदर व्यू? एअर मध्ये. Yes, the correct answer is that is where the temperature of the incoming air becomes very important. And we have already discussed in the previous class that
whenever we want to increase the vaporization, what we do is we convert the fuel droplet into smaller droplet. Why we are converting? Because we want to increase the surface contact area. So every droplet will have some amount of surface contact, and the fuel and the air is coming into contact with each other. More the contact surface area, more will be the heat absorbed by the fuel, and the probability of the fuel getting into vapor is going to increase. Correct? So smaller the droplet, more will be the number of droplets. More the number of droplets, more will be the contact surface area. More the contact surface area, more is the amount of heat absorbed by the fuel from the air. And that is where the temperature of the incoming air becomes very important. Correct? म्हणजे द ड्रॉपलेट्स आपण ड्रॉपलेट्स मध्ये कन्वर्ट करायचं कारणच ते आहे. कशासाठी आपण त्या ड्रॉपलेट मध्ये कन्वर्ट केलं? कारण वी वॉन्ट टू इन्क्रीज द कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया ऑफ द फ्युअल अँड द एअर. Why we want to increase the contact surface area? Because we want to increase the contact surface area so that heat absorbed can be increased. Why we want to increase the heat absorbed? Because we want more heat to get absorbed so that more fuel is getting evaporated, and that is the provision made for evaporation. Fuel getly, air getly, vapor atomization केलं. Now we had made a provision for evaporation also. मग त्यासाठी काय करायला पाहिजे? इथं थोडस टर्ब्युलन्स क्रिएट करायचा. टर्ब्युलन्स कसा क्रिएट करणार? बाय चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन द टर्ब्युलन्स इन्क्रीजेस. म्हणजे एअर मधलं मिक्सिंग वाढलं. एअर आणि फ्युअल मध्ये जर कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया जर व्हायलेंट टर्ब्युलन्स असेल, फ्लो लॅमिनार असेल तर भाग वेगळा. Turbulence flow आहे, turbulent flow आहे. What happens? The contact surface between the fuel and the air is going to increase, correct? And the probability of fuel getting, every fuel molecule getting more heat is going to increase, and the probability of the fuel molecule therefore getting evaporated gets increased. So by provision, proper provision of mixing over here, mixing करण्यासाठी आपण बाकी काही करत नाहीये, फक्त आपण एरिया रेस्ट्रिक्ट करतोय. एरिया रेस्ट्रिक्ट केल्यामुळे काय झालं? असा जी तुमचा मार्च पास्ट चालला होता, अचानक अडचण आली, काय झालं? इथे गोंधळ निर्माण झाला. दॅट इज युअर टर्ब्युलन्स. मग त्यांना असं पळत जाऊन परत मार्च पास्टला पुढे जायला लागते. असं जातंय, परत असं जातंय. करेक्ट? सो दॅट इज द टर्ब्युलन्स. सो दिस पर्टिक्युलर टर्ब्युलन्स क्रिएटेड ओव्हर हियर ड्यू टू इन्क्रीज्ड वेलोसिटी, that will help in proper mixing, and during this particular process of mixing, heat is getting absorbed by the droplets, and the droplets are getting converted into vapor. And we expect that whatever is coming out of this particular venturi, it is going to be fuel, vapor, air mixture. Yes, air and fuel vapor mixture. Okay, that is what we are expecting to come out of this particular carburetor. Okay, so fuel is being sprayed in the form of droplets. The droplets absorb the heat from the air and they get converted into vapor. Then proper mixing is happening due to the turbulence created over here, okay, in this particular region, and therefore the mixture has been prepared. इथं मिक्सचर तयार झालं, बरोबर. And we expect that whatever the mixture is coming out of this particular venturi will be a mixture of air and fuel vapor. Any doubt? Anybody having related to Sir, how? hot air कुठून येतो? काय झालं? हॉट एअर सर. हॉट एअर नाहीये. एअर मध्ये आपल्याला ऍटमॉस्फेरिक कंडिशनला त्याच्यामध्ये काहीतरी हीट आहे का नाही? We consider that the air is at 27 degrees centigrade. So there is some amount of heat in it. Correct? तेवढं हीट सफिशियंट आहे का सर आपलं? ती सफिशियंट आहे का नाही हे that depends on what is the contact surface area. जर contact surface area असेल, then that sufficient air is sufficient, and that is another reason why we have
selected the fuel of higher volatility. What is the volatility? Easiness of the evaporation. That is, even at a lesser, with a lesser heat, lesser temperature, that fuel is getting evaporated. And that is where we said that the suitable fuel will be a fuel with higher volatility. Higher volatility means with a lesser temperature, with a lesser amount of heat, the fuel can get converted into vapor. I hope I have cleared your point. आपण जर इथं डिझेल घेतलं, ह्या फ्युएलच्या पेट्रोलच्या ऐवजी डिझेल घेतलं, तर इथं जी मिक्सचर तयार होणार आहे ते ड्रॉपलेट असतील. फ्युएल आपल्याला ड्रॉपलेट मध्ये इथं कन्वर्ट होईल, परंतु इथं येणारं जे मिक्सचर असेल दॅट विल नॉट बी फ्युएल air fuel vapor mixture. It will be fuel, liquid fuel droplet plus air mixture. It will not be fuel vapor air mixture. I hope. And what is the difference then? Because the volatility of the diesel is not as higher as petrol. It is less volatile. It means it will be evaporating at a higher temperature. Higher amount of heat will be required for its vaporization, which is not available in the air, and therefore it is not possible to use a carburetor with the diesel. आता मी कुठल्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला देतोय? Why carburetor cannot be used in the case of a diesel engine, or in case of a diesel engine a carburetor cannot be used? Why? The answer is this. का? डिझेलची व्हॉलॅटिलिटी कमी आहे. It requires higher temperature, higher amount of heat for getting converted into vapor, which is not sufficient enough in case of the design of this particular carburetor. So air cannot supply that much amount of heat. Whatever the heat available in the air, from the air which is flowing in this particular region, that will not be sufficient enough for the diesel to get converted into vapor. And therefore whatever will be coming out from here through the venturi will not be air fuel vapor mixture if the fuel is diesel. But on the contrary, if it is petrol, since the petrol is having higher volatility, which means the petrol is going to evaporate at a lesser heat, at lesser temperature, and therefore whatever is going to come out of here will be air fuel vapor mixture. I hope I have answered your question. Yes. आणि म्हणून आपल्याला थंडीच्या सीझन मध्ये गाडी चालू होत नाही. का चालू होत नाही? सकाळी गाडी चालू करताना गाडी चालू होत नाही. का चालू होत नाही? We call it as starting difficulty, starting problem. Why there is a starting problem? What is the reason? Cold. What is the reason? Atmospheric temperature comes. Yes, atmospheric temperature is less. So less amount of heat is available over in the air to get converted into the vapor. So sufficient vapor is not produced. So instead of air fuel vapor mixture, what will be coming out is some amount of air fuel vapor, but remaining fuel will be coming out in the form of a liquid. And when it is a liquid, instead of floating in the air, it will get deposited on the walls of the carburetor and it will flow on the wall. It will not be suspended in the air. Here. म्हणजे पुढे जाता जाता इथं मग आपण बघा ओव्हरफ्लो झालं म्हणतो. कार्बोरेटर ओव्हरफ्लो झालं म्हणतो. काय झालं? ओव्हरफ्लो झालं म्हणजे काय होतं? आपण भरपूर वेळा किक मारली, एकदा मारली, दोनदा मारली, 10दा मारली, 20दा मारली आणि नंतर म्हणतो की कार्बोरेटर ओव्हरफ्लो झालं. काय होतं नक्की ओव्हरफ्लो? That particular fuel is not getting evaporated because there is no enough temperature in the air. Air does not have that much sufficient amount of heat to convert the fuel into vapor. Correct? So what happens? Due to that, the fuel is getting deposited on the walls of the carburetor and the fuel starts flowing on the walls. मग आपण काय करतो? कार्बोरेटर खोलतो, कपडा टाकून आतमधनं ती फ्युएल आहे ती सगळं साफ करतो. लिक्विड फ्युएल ओव्हरफ्लो बघितलं असेल ना? बरेच जणांना अनुभव आला असेल. येस, आय होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट.
Yes, sir. Yes. So that is where now you have a provision for sucking in the air. You have a provision for sucking in the fuel. You have a provision for making the fuel into droplets. You have the provision for supplying sufficient amount of heat. That is the flow of air. And therefore, the fuel is getting converted into vapor. You have a provision for preparing the mixture, and whatever the mixture coming out of the venturi will be air, fuel, vapor mixture. Okay. Now, next thing which is supposed to be happen is supply proper amount of the mixture to the combustion chamber. मग आता हे काहीतरी कुणीतरी कंट्रोल करायला पाहिजे, बरोबर की नाही? आता गाडी चढावर असेल तर त्या इंजिनला जास्त मिक्सर लागणार, म्हणजे जास्त एअर फ्युएल मिक्सर लागणार. गाडी उतारावर असेल तर एअर फ्युएल मिक्सर कमी लागणार. गाडी जर प्लेन रोडला असेल, सो इट विल बी मीडियम, requirement will be medium. Now who is going to control? Who is going to control? How we can control? So we want to supply proper amount of mixture to the engine. How we can control? Can you suggest me any provision for that? काय करता येईल आपल्याला मग त्यासाठी? What we can do? Yes. Can anybody tell? What can we do? Done. Yes. Anybody suggest what can be done? काय करता येईल? कोणी सांगू शकेल का? That is where the role of the throttle coming into picture, throttle wall coming into picture. What is this throttle wall? Throttle wall काय आहे बघूया आपण. Throttle wall. कुठं दिसतंय का बघूया. Throttle wall. आहे कुठंतरी. Just I want to search it. मी आता कुठंतरी पाहिलंय की okay, doesn't matter. I will show you. Okay, it is just a disk. Okay, it is just a disk which is going to better way. We'll do one thing. We will complete this. So for that, what we have to do is, this is a disk. This is a circular pipe and this is a disk. When it is horizontal, the pipe is vertical and the disk is horizontal, it is closed. Passage is closed. When it becomes tilted like this, slowly as you go on tilting, here the gap here and here goes on increasing gap. And we're saying that it is opening. And when this also becomes vertical, this is fully open. Fully open. Okay. So this is your throttle wall and it is in the form of a disc and the wall is going to open or closed. Okay. So now when this particular throttle wall is connected to accelerator and the accelerator connection is connected to the throttle wall in such a manner that whenever the accelerator is being pressed, the throttle wall is going to open more and more. Just open. So what happens as the
vehicle is supposed to go up a hill, the driver is going to press more accelerator pedal. That means the throttle valve is going to open more. That means it can supply more mixture. When the requirement of the energy is less, the driver will not press the accelerator pedal to a higher extent. Correct? So the amount of the pressing of the accelerator pedal by the driver is going to decide how much the throttle valve is going to open. Okay, and the amount of opening of the throttle is going to decide how much quantity of mixture is going to the combustion chamber of the engine. Okay, so here the throttle valve is connected to accelerator. The throttle is opened and closed as the accelerator is pressed or released. Okay, and thereby we are able to control the mixture quantity with the help of the throttle valve. Okay, and we say SI engines are quantity governed. Quantity governed. म्हणून आपण SI इंजिनला काय म्हणतो? SI engines are quantity governed. आता quantity governed म्हणजे काय? Basically quantity governed म्हणजे काय? So governing with the help of changing the quantity of the mixture supplied is called as quantity governing. Okay, governing is responding to the power requirement. Okay, responding to the change in power requirement. जसं लोड चेंज होईल तशी पॉवर रिक्वायरमेंट चेंज होते. मग जसं लोड वाढेल तशी आपल्याला जास्त पॉवर तयार करायला लागते. मग जास्त पॉवर तयार करण्यासाठी आपल्याला काय इथं करतोय एसआय इंजिन मध्ये? क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज गोइंग टू increased. Whenever the load increases, we supply more quantity. Whenever the load decreases, we supply less quantity of mixture. मिक्सचरची क्वांटिटी कमी किंवा जास्त करून आपण गव्हर्निंग करतो. म्हणून SI engines are called as quantity governed engines. If I ask you why SI engines are called as quantity governed engines, or if I ask justify or explain how SI engines or why SI engines are called as quantity governed engines, I think you should be in a position to explain. Any doubt with respect to this particular term, quantity governing? कोणाला काही डाऊट आहे का क्वांटिटी गव्हर्निंग बद्दल? Anybody having any doubt? Anybody having any doubt? ओके, तर इथं आपण एअर आतमध्ये आणायची व्यवस्था केली. कशी केली? एका बाजूला एअरचं इनलेट ऍटमॉस्फेरिकला ओपन आहे, दुसऱ्या बाजूला इंजिनला जोडलं, प्रेशर डिफरन्शियल क्रिएट केलं. दॅट प्रेशर डिफरन्शियल मेक्स एअर टू फ्लो. फ्युएल आतमध्ये आणायची व्यवस्था करायची होती. आपण काय केलं? वेंचुरी बसवली, नेगेटिव्ह प्रेशर रिजन तयार केलं. नेगेटिव्ह प्रेशर रिजन मध्ये जेटचा इनलेट ओपन केला. नेगेटिव्ह प्रेशर इथं तयार झाली, इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर, प्रेशर डिफरन्शियल मेक्स द फ्युएल टू फ्लो. आपण स्प्रे फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. आपण इथं जेट बसवला. ह्या मेन मीटरिंग सिस्टमला आपण काय केलं? इथं एक जेट बसवला, त्याला मेन जेट असं म्हणतो. तर मेन जेट मधून जी काही फ्युएल येणार आहे ती स्प्रेच्या फॉर्म मध्ये येणार. बरोबर? स्प्रेच्या फॉर्म मध्ये आली की ड्रॉपलेट मध्ये कन्वर्ट होणार. ड्रॉपलेटच्या कन्वर्ट झाली की कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया वाढणार. कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया वाढली की हीट ऍब्झॉर्प्शन कॅपॅसिटी वाढणार. हीट ऍब्झॉर्प्शन वाढलं की इव्हॅपोरेशन वाढणार. So the fuel is getting evaporated. Now here, due to the turbulence created due to the change in the cross sectional area, that is creating a type of mixing over here, and that particular results in the proper mixing of the air and fuel mixture. And what we expect is whatever is coming out of this particular venturi region is going to be air, fuel, vapor mixture. Now in this region we have now air fuel mixture. Okay, and it may happen that बरोबर का इथून येताना सगळे ड्रॉपलेट 100% वेपर मध्ये कन्वर्ट होतील असं नाहीये बरं का. परंतु दॅट इज व्हॉट वी एक्सपेक्ट थेरॉटिकली. असं आपण थेरॉटिकली एक्सपेक्ट करतो, पण जनरली तसं होत नाहीये. तर इथं येताना पण बऱ्याच प्रमाणात थोडं थोडं ड्रॉपलेट शिल्लक असतात, परंतु ते एवढे छोटे असतात की इट गेट सस्पेंडेड इन द एअर. बरोबर? इट गेट सस्पेंडेड इन द एअर अँड इट इज फ्लोईंग, अँड ॲज इट फ्लोज ते हीट ऍब्झॉर्प्शन कंटिन्युअसली चालू राहतं.
Okay, and it goes on converting into fuel air mixture. Now we have air fuel mixture over here. Now we want to control the quantity of mixture supplied to the engine. मग त्यासाठी आपण काय व्यवस्था केली? Throttle wall ची व्यवस्था केली. So what is this throttle wall? It is a disc. Okay, we have connected to the accelerator. Why? We want to open the throttle or close the throttle. Whenever we press the throttle accelerator, we are going to open the throttle. When we open the throttle, the passage here and here is going to become more wider and wider open. That means more passages now available for flowing the mixture. That means as you go on pressing the accelerator, more amount of mixture is going to flow into the combustion chamber. And hence, as per the demand of the engine corresponding to the change in load, we are going to change the amount of air fuel mixture flowing into the combustion chamber of the engine. That is engine cylinder. Okay, and since we are changing the quantity of the air fuel mixture supplied to the engine, we call SI engines as quantity governed engines. कोणाला काही डाऊट आहे का ह्याच्याबद्दल? क्वांटिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स जे आपण म्हणालो, ह्या स्लाइड मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? जे काय आपण डिस्कस केलं असेल तर मला विचारा. आपण कार्बोरेटरचं फंक्शनिंग कसं होतं हे डिस्कस केलं. त्याच्यामध्ये इथं कोणाला काही डाऊट आहे का? जे काय इथं होतंय त्याबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? सर हा बोला. रिच मिक्सचर कसं तयार केलं जातं? बर, रिच मिक्सचर कसं कारण तयार पॉवर करायचं? जर जास्त लागली तर रिच लागणार, बरोबर. पॉवर कमी असली तर लीन लागणार. मग ते Correct. कसं केलं? Correct. So for that we have different systems in a carburetor, and that is our next part which we are going to discuss. Okay. Are you able to see this particular video? Just let me confirm. कारण आता थोडंसं प्रॉब्लेम येतोय म्हणून मी परत कन्फर्म करायची इच्छा आहे मला. स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? येस सर. ओके, इथं तुम्हाला कार्बोरेटर दिसतंय बघा. ही तुमचं दिसतंय ते हे बॅरल आहे, आणि इथं दिसतंय का तुम्हाला काहीतरी एक रॉड? त्या रॉड वरती एक डिस्क बसवलाय, इथे एक डिस्क बसवलाय. ही दिसते, ही तुमची वेंचुरी आहे. त्याचं ओपनिंग तुम्हाला दिसतंय बघा इथं, बरोबर. आणि खाली ही एक डिस्क दिसते इथं. ही डिस्क आहे ते तुमचं, आता आपण जे काय डिस्क बद्दल बोललो होतो, थ्रोटल वॉल बद्दल बोललो होतो, ते आहे. ते तुम्हाला थोडस बघा म्हणजे तुम्हाला दिसेल. आता बघा ते ओपन झाले, दिसतंय का तुम्हाला? आता ते इथं क्लोज दिसतंय बघा, इथं क्लोज दिसतंय. आता बघा ते ओपन होतंय. येस, ओपन झालं. आपण करेक्ट स्टार्ट करताना ऍक्सिलरेटर दाबतो त्यावेळेला ते ओपन झालं. हे दिसतंय ते एअर फिल्टर आहे. आता हे प्रिन्सिपल दाखवलंय त्यांनी, कशी फ्युअल आतमध्ये आली. इथं तुमचं इथं वेंचुरी आहे, ही दिसते, ही तुमची वेंचुरी आहे, बरोबर. इथून पॅसेज आला, एअर इथं फ्लो झाली, इथं वेंचुरी तुम्हाला दिली. आता ही वेंचुरीच्या आतमध्ये इथं फ्लो होताना काय होणार? वेलोसिटी वाढणार. ही तुमचं थ्रोट आहे. या थ्रोट रिजन मध्ये तुम्हाला इथं ही मेन जेट बसवलाय. या मेन जेट मधून तुम्हाला फ्युअल इज सपोज टू कम इन. तर ती कसं येतोय? कारण इथे एक नेगेटिव्ह प्रेशर तयार झाला, त्यामुळे काय होणार आहे? इथं येणारे फ्युअल आहे त्याचं ड्रॉपलेट मध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. Air is drawn through the model in the same way that an engine draws air through a carburetor. If smoke is introduced into the model, the movement of the air may be seen.
Liquid is drawn up into the main air बघितलं तुम्ही ह्या लिक्विडचं जे आहे ड्रॉपलेट मध्ये फॉर्म होतं इथं ड्रॉपलेट मध्ये कन्वर्ट होते इथं दिसतंय तुम्हाला मिक्सचर तयार झालेला ओके इथून लिक्विड येते हा लिक्विडचं ड्रॉपलेट मध्ये कन्व्हर्जन होतंय बघा इथं आणि इथं तुम्हाला दिसतंय काय ही इकडून येणारी एअर प्लस ही जी काय लिक्विड येणार आहे त्याचे ड्रॉपलेट मिक्स होऊन इथं तुमचं काय होतंय एअर फ्युअल मिक्सचर तयार झालं and broken into tiny droplets. This is what happens in a carburetor. In a simple single jet carburetor, there would be a venturi, a throttle, a jet, and a float chamber, which contains the petrol. The flow of air through the venturi causes a pressure drop. इथं जेट तुम्हाला खाली तोंड करून दाखवलाय म्हणून कन्फ्युज होऊ नका मी असं दाखवू शकतो किंवा असं दाखवू शकतो आपल्याला काय त्याचं ओपनिंग फक्त थ्रोटच्या वेंचुरीच्या थ्रोट मध्ये पाहिजे म्हणजे वेंचुरीच्या मिनिमम क्रॉस सेक्शन असलेल्या रिजनला आपण थ्रोट म्हणतो तर त्या रिजन मध्ये आपल्याला ओपन करायचं दॅट इज द रिक्वायरमेंट मग ते तुम्ही खाली तोंड करून केलं किंवा वरती तोंड करून केलं तर फक्त टाइप ऑफ कार्बोरेटर चेंज होतोय फंक्शनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर which pulls petrol from the float chamber through the jet into the airstream. The flow of fuel is controlled by the difference between pressure at the nozzle of the jet and the atmospheric pressure in the float chamber. इथं बघा तुम्हाला दाखवलंय की एरोची साईज आहे इट इंडिकेट्स द प्रेशर इज मोर ओव्हर हिअर अँड द प्रेशर इज लेस ओव्हर हिअर आणि त्यामुळे ही फ्युएल फ्लो होते The size of the pressure drop governs the operation of the engine, which responds to the बरोबर position of the throttle. तर इथं काय दाखवलंय ही ज्या वेळेला ओपन करतो त्यावेळेला एअर फ्लो वाढला एअर फ्लो वाढेल तसं एअर मध्ये प्रेशर एनर्जी कन्व्हर्जन टू कायनेटिक एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग आणि त्यामुळं मोर प्रेशर इज बिंग नेगेटिव्ह प्रेशर इज बिंग क्रिएटेड हिअर म्हणजे जसं जसं फ्लो वाढेल तसं तसं काय होणार इथं हायर नेगेटिव्ह प्रेशर इज क्रिएटेड म्हणजे मोर अँड मोर नेगेटिव्ह pressure becomes more and more negative मग more and more negative म्हणलं की the correspondingly the flow of fuel goes on changing ते इथं दाखवलंय The flow of fuel is controlled by the difference between pressure at the nozzle of the jet and the atmospheric pressure in the float chamber. The size of the pressure drop governs the operation of the engine, which responds to the position of the throttle. म्हणजेच काय याचा अर्थ असा काय की इथं समजा ही बंद असेल तर इथं फ्लोच नाहीये आता फ्लो नाहीये म्हटल्यानंतर इथं प्रेशर एनर्जी कन्व्हर्ट टू वेलॉसिटी होईल का नाही होणार आणि ती जर नाही झालं तर इथं नेगेटिव्ह प्रेशर तयार होईल का नाही होणार म्हणजे इथं आणि इथं प्रेशर डिफरन्स तयार होईल का नाही होणार म्हणजे इथं जर फ्लो नसेल तर त्यावेळेला इथून फ्युएल येणारच नाही करेक्ट there will not be any flow through this particular system if there is no pressure differential and when the pressure differential will not be there when the air flow is not there म्हणजे air flow असेल तरच या सगळ्या गोष्टी होणार आहेत Such a carburetor is only the beginning. It does not meet the needs of the modern motor car. It was good enough for a car like this. But it wouldn't begin to work in one like this. Developments of the petrol engine have produced efficient and sophisticated carburetors to meet the demands of modern motoring. The job is to deliver the right mixture of fuel and air to the engine under all conditions. And to keep the mixture in the correct proportions, more air has to be introduced. This is done by an air bleed, which restricts the amount of fuel reaching the engine. आता इथून पुढचं जे काय आहे ते तुम्ही फक्त ऐकून घ्या या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत पुढे The air bleed Just consists of see it. special channels within the carburetor, and the flow of fuel through the main jet draws in the additional समजलं नसेल air. तर आपण ह्या पुढे व्हिडिओ परत बघणार आहे डोंट वरी अबाउट दॅट When starting from cold, a richer mixture is needed. Here the choke plays its part. To start the engine, the choke is closed, which slightly opens the throttle. The choke valve. इथं तुम्हाला चौक दिसतोय बघा हा चौक आहे So when the engine is turned over, the suction acts mainly on the fuel jet, and together with the small amount of air, produces a richer mixture for starting when cold.
At normal idling speed, the airflow is not strong enough to pull sufficient fuel into the venturi to keep the engine running. To do this, a small amount of petrol is injected into the side of the throttle nearest the engine. This is the idling jet. Petrol is delivered from the float chamber, air is drawn from the upper part of the venturi, and sufficient mixture is provided for the engine to idle. In normal acceleration, a progression jet provides more petrol until the main jet takes over. Sudden throttle opening provides more air, but weakens the mixture. There is a lag whilst extra fuel is drawn into the venturi to meet the new conditions. And the accelerator pump, by injecting a quantity of fuel into the airstream, restores the mixture strength, and sharp acceleration can take place. Essential in conditions like these. There is another type of carburetor. It is called a variable jet carburetor. One side of the venturi is replaced by the bottom of a piston, which moves up and down in a finely machined cylinder. When the engine is at rest, the pressure on both the underside and top side of a piston is atmospheric and therefore equal. With the engine running, air is drawn out of the interior of the dome. The pressure falls, and the piston is lifted by the greater atmospheric pressure below. When the engine stops, the air flows back again, and the piston falls. Air pulls droplets of petrol into the venturi, and to regulate the flow, a graduated needle is held by the piston in the jet. As the throttle opens, air is drawn through the carburetor, the piston rises, and the fuel that is needed is pulled into the airstream. For cold starting, there is a disc valve, operated by the choke, in which a series of holes of different diameters are drilled. The choke control rotates the disc, and in the full rich position, all holes are open to the flow from the float chamber. As the engine warms up, the choke is pushed back in. Fewer and smaller holes provide the fuel, and the mixture returns to normal. The carburetors we have described are only two of many kinds. Although the principles are the same, individual engine requirements have produced many modifications of design and manufacture. In higher performance motor cars, maximum power is obtained by drawing in as much mixture into the cylinders as possible. A single carburetor is not always sufficient for this purpose. And one development which meets the need is the twin choke carburetor. It consists of two carburetors of different diameters side by side in the same casting. At lower revolutions, the needs of the engine are met by the smaller carburetor. At higher revolutions, the larger diameter carburetor comes into operation, greatly increasing the flow of mixture into the engine and improving its performance. The task is always the same. It is simply to deliver the right mixture of fuel and air to the engine at precisely the right moment. Okay. Yes. So I think we have discussed so many things. हे throttle opening आता दाखवलं होतं बघा. ते throttle opening हे आहे throttle opening बरोबर. मग जसं आपलं throttle opening 0 पोझिशन म्हणजे पूर्णपणे क्लोज झालेलं आहे आणि नंतर थोडंसं ओपन केलं त्यावेळेला आपल्याला काय येणार आहे रिच मिक्सचर. आणि हे throttle कशाला कनेक्ट केलेलं आहे ऍक्सिलेटरला. म्हणजे ऍक्सिलेटर थोडा दाबला की आपल्याला काय येणार आहे रिच मिक्सचर येणार आहे आणि एकदम जास्त ऍक्सिलेटर दाबला की त्यावेळेला पण रिच मिक्सचर येणार आहे.
So in the intermediate position of the throttle, म्हणजे accelerator, you are getting best economy. A little, very less lower position of the throttle or less accelerator pressed and very high acceleration pressing. Both the times you are supplying rich mixture, and in the remaining timing you are supplying lean mixture. Okay, lean mixture. We can see over here the curve is something like this. Okay, so this was what we have discussed. Now these are two lines corresponding to the dark line corresponding to single cylinder engine and dotted line corresponding to multi-cylinder engine. That is not much different. The curvature remains the same. Now the remaining part, I think the question what one of our friend asked was regarding the rich mixture. So we have different systems, whatever you have seen in the video now. Okay, so many systems are there. We will be discussing different systems in a carburetor one by one in the next lecture. So we will stop over here for today. Any doubt with respect to whatever contents which have been discussed in today's lecture? Any doubt? Anybody having? Please ask. Else you can mark your attendance and you may leave. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर अटेंडन्स मार्क करून यू कॅन लिव्ह. सर चोक कसा कंट्रोल केला जातो? Choke, yeah, we have a choke system which we are going to explain in the next lecture. It is a separate system. It is a separate system. So basically we push it manually. So there is a manual control. When we push that particular choke, basically actually we have seen these things in the video, and again we are going to discuss what is actually happening when we give the choke, and also why this particular choke or what happens when we actually give the choke. All those things we are going to explain in the next lecture. Any other doubt? Anybody having any doubt with respect to carburetor working, simple carburetor working? So today whatever we have discussed is explain with a neat sketch, explain the working of a simple carburetor. So all these things you have to explain. The barrel ahe, jet ahe, throttle ahe, choke ahe, kuta kuta ahe, परत फ्लोट चेंबर कुठं आहे, फ्लोट कुठं आहे, परत ते एअर का फ्लो होते, फ्युएल का फ्लो होते, ड्रॉपलेट मध्ये कसं ऑटोमायझेशन कसं होतंय, इव्हॅपोरेशन कसं होतंय, मिक्सचर प्रिपरेशन कसं होतंय, आणि फ्युएलचं एअर फ्युएल मिक्सचरचं क्वांटिटी सप्लाय टू द इंजिन कसं कंट्रोल होतं, या सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन करायच्या. सो एनी डाऊट? सर क्वांटिटी गव्हर्निंग मध्ये Quantity governing. See, there are two types of governing. One is a quantity governing and another is a quality governing. So if see what is governing basically? Governing means with respect to change in the load. ज्या वेळेला एखाद्या सिस्टमवरचा लोड चेंज होतो त्यावेळेला त्याला ऑपरेशन साठी लागणारी एनर्जी जास्त लागते, आणि जर त्यावरचा लोड कमी झाला तर त्याचे एनर्जी रिक्वायरमेंट कमी होते. और इन अदर वर्ड्स, suppose engine is running, and if you are considering that engine as a system, and if you say the load on the engine is increasing, what will happen to the speed of the engine? What will happen to the speed of the engine? Lesser. Yes, it is going to decrease, correct? And inversely, if the load is going to decrease, the speed is going to increase. That means depending on the change in the load, there is a speed of the engine is going to increase or decrease. Now what we do is we put a governor over there and we sense that particular speed change in the speed or load, and we try to maintain the speed constant. That means if the load is increasing, then the speed is also decreases, speed decreases, and whenever the speed decreases, what the governor is supposed to do is to increase the fuel quantity and ensure that more power is going to be produced by the engine, so that the speed remains constant. On the other hand, if the load decreases, the speed tend to increase, speed of the engine tend to increase,
And when the speed increases, governor comes into action and it will reduce the fuel quantity supplied to the engine, and it will ensure that the speed of the engine is remain constant. तर ह्याला गव्हर्निंग असं म्हणतात. मग हे आता आपण कसं करतोय? हे गव्हर्निंग म्हणजे गव्हर्निंग करायचं म्हणजे काय, तर इनडायरेक्टली आपल्याला पॉवर जी काही पॉवर सप्लाय करणार आहे ते वाढवायचे आहे किंवा कमी करायचे. मग in other words, we are supposed to either burn more fuel or less fuel. Correct? Burn more fuel means we have to supply more fuel. Now, in what form we are supplying the fuel? We are supplying in the form of air fuel mixture. So whenever we want to burn more fuel means we have to supply more air fuel mixture. And how we are going to supply the air fuel mixture? By controlling the throttle. So here what we do is we increase the quantity of air fuel supplied to the engine whenever the load is increasing, and whenever the load is decreasing, we will decrease the quantity of air fuel supplied to the engine. In other words, the quantity of the fuel is changed corresponding to the change in the load, which we call as governing. So the governing is done by changing the quantity of the air fuel supplied to the engine, and therefore we call it as a quantity governing. बरोबर? मला वाटतं क्वांटिटी गव्हर्निंग हा शब्द समजला तुम्हाला. येस सर. तर दुसरा राहिला आता क्वालिटी गव्हर्निंग. ती क्वालिटी गव्हर्निंग म्हणजे काय? तिथं आपण एअर फ्युअल मिक्सरची क्वांटिटी न चेंज करता एअर फ्युअल मिक्सरची क्वालिटी चेंज करणार. म्हणजे त्या एअर फ्युअल मिक्सरला रिच करणार किंवा लीन करणार. क्वांटिटी तेवढीच ठेवणार. इन सच केस वी कॉल इट ॲज अ क्वालिटी गव्हर्निंग, विच वी डोंट डू इन एसआय इंजिन. आणि म्हणून आपण काय म्हणतो, एसआय इंजिन्स आर quantity governed engines, because in SI engine, as per the change in the load, we are going to change the quantity of the air fuel mixture supplied to the engine. I hope I have answered your question. Yes sir. Okay. Any other question? Okay. Then I think that is high time. We'll try to stop over here for today. Thanks for attending the lecture. This was 2 hours extra we got, and we have utilized it, no problem. So we'll stop over here for today. We'll stop the recording first.